Assalamu alaikum. এইভাবেই শুরু হয় কিন্তু যে কোনো ম্যারাথন। We start, the countdown begins and then যেভাবে আমরা স্ক্রিনে দেখলাম এইভাবেই কিন্তু মানুষ দলে দলে কিন্তু they participate and they start for their main destination until the end. এবং আমরা এই সেগমেন্টে আলোচনা করব একটু বিস্তারিত। এই যে আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখলাম স্ক্রিনে যেভাবে পার্টিসিপেন্টরা মোটিভেটেড হয়ে যেভাবে রান করছেন, তাদের আমরা জানার চেষ্টা করব how do they get this motivation, where does this motivation come from, and how do we encourage our young generation to participate, engage more in such sort of events. ব্রেকে যাওয়ার আগে আমরা বিভিন্ন ধরনের কমিউনিটি লিডারদের কাছ থেকে আমরা শুনলাম তাদের মন্তব্য, তাদের কি চিন্তাধারা আছে এই অনুষ্ঠান নিয়ে বা এই ইভেন্ট নিয়ে, এবং তারা কিভাবে যুক্ত হচ্ছেন বা যুক্ত আছেন এই ইভেন্ট সম্পর্কে আমরা আরেকটু ডিটেল এই সেগমেন্টে আলোচনা করব। কিন্তু তার আগে আপনাদেরকে পরিচয় করে দিই, একজন অতিথি আমাদের সাথে এইমাত্র যোগ দিয়েছেন, যিনি হচ্ছেন জনাব আসাদ জামান। তিনি হচ্ছেন হেড অফ অ্যাসেটস অ্যান্ড ফ্যাসিলিটিস ইস্ট লন্ডন মসজিদের। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্বাগতম আপনাকে এই অনুষ্ঠানে। জাযাকাল্লাহ। জনাব দেলোয়ার খান, আপনার কাছ থেকে আমি একটু জানতে চাচ্ছি এই পর্যায়ে আমরা যারা পার্টিসিপেন্ট আছে, যদি কেউ রেজিস্টার যারা এইমাত্র টিভি দেখছেন এবং তারা যদি মনে করেন যে আমিও যুক্ত হতে চাচ্ছি, ইভেন দো উই ডোন্ট হ্যাভ মাচ টাইম, আপনারা বলেছেন যে সানডে এই উইকেই কিন্তু ইভেন্টটি কিন্তু শুরু হচ্ছে, তাদের কি করণীয়? হাউ ক্যান দে গেট ইন টাচ অ্যান্ড স্টার্ট রেজিস্টারিং অর এনগেজিং উইথ দিস ইভেন্ট? ওকে, আমাদের একটা ওয়েবসাইট আছে, এটা স্পেসিফিকলি মুসলিম চ্যারিটি রানের জন্য। এটা muslimcharityRun.co.uk। সো www দিয়ে মুসলিম চ্যারিটি রান দিলে ওইখানে গেলেই আপনারা দেখেন রেজিস্টার ক্লিক করবেন। ভেরি সিম্পল একটা ফর্ম, মাত্র 1 মিনিট লাগবে ফিল আপ করতে। ওইটা ফিল আপ করে ফেললেই আপনার কাছে আমাদের ভলান্টিয়ার বা আমাদের অফিস থেকে কন্ট্যাক্ট করা হবে এবং রেজিস্টার হওয়ার পরে আপনাকে রিকোয়েস্ট করা হবে আপনি গিয়ে আপনার টি শার্টটা পিক আপ করার জন্য মসজিদ থেকে। তো সব ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হবে আর কি। কেউ যদি অনলাইন ইউজ করতে পারে না তাহলে মসজিদে আসবে, অনেক ফর্ম আছে অলরেডি টেবিলে রাখা, একটা ফর্ম ফিল আপ করে রিসেপশনে দিয়ে আসবে, পরে আমাদের অফিস থেকে যোগাযোগ করা হবে। আমাদের এই ওপেনিং রেজিস্ট্রেশন ওপেনিং থাকবে আনটিল স্যাটারডে ইভিনিং পর্যন্ত। সো দ্যাট মিন স্যাটারডে ইভিনিং কেউ রেজিস্টার করলে সে অন দ্য ডে তার টি শার্টটা পিক আপ করতে হবে আর কি। এবং টি শার্ট এবং নম্বর, যেটা একটা নম্বর দেওয়া হয় সবাইকে, স্পেশাল ইউনিক নাম্বার দেওয়া হয়। ইউনিক নাম্বার দেওয়া হয়। আচ্ছা, এটা জেনারেট কিভাবে করা হয়? এটা কম্পিউটারে জেনারেটেড না? হ্যাঁ, এটা কম্পিউটারে জেনারেট করে ইউনিক নাম্বার, এবং বিভিন্ন কালার কোড আছে প্রত্যেকটা এইজ রেঞ্জের জন্য এক এক কালার আছে। আচ্ছা আচ্ছা, বাচ্চাদের জন্য এক কালার, ডিস্টিংক্ট করার জন্য। ওকে, আমরা ব্রেকে যাওয়ার আগে যে আমরা ডকুমেন্টারি দেখেছি বিভিন্ন ধরনের সাংবাদিক, যারা কমিউনিটি লিডার, পলিটিশিয়ানস, যারা বিভিন্ন ধরনের সংগঠনের সাথে যুক্ত আছেন, ইনক্লুডিং সাম স্পোর্টস পার্সোনালিটিস, আমরা দেখলাম লয়ার সহ আরও অনেক আমাদের কমিউনিটির সম্মানিত ব্যক্তিরা কিন্তু তারা মন্তব্য করেছেন। তারা কি সবাই কি যুক্ত হচ্ছেন বা হাউ আর দে এনগেজিং উইথ দিস ইভেন্ট? জি জি, আলহামদুলিল্লাহ অনেকেই অতীতে ওনারা পার্টিসিপেট করেছেন। আচ্ছা, এবার নতুন কিছু আমাদের কমিটিতে বলছেন যে ওনারা অনেকে শুনেছি, অনেকে বলছেন কিন্তু আমরা এবারও যোগ দিচ্ছি বা ওনারা বলছেন যে দে উইল পার্টিসিপেট, যে ওনাদেরকে আমরা ইন্সপায়ার করেছি আচ্ছা যে ওনারা পার্টিসিপেট করার জন্য। আলহামদুলিল্লাহ অনেকে বলছেন আসবেন। আবু তাহের ভাই তো দেখছেন উনি আসলে পার্টিসিপেট করেছেন। আচ্ছা আচ্ছা, কয়েকবার বোধহয় উনি করেছেন, পার্টিসিপেশন করেছেন, আরও অনেকেই করেছেন। নবাব ভাই উনি রেগুলার, আমার মনে হয় না উনি একটা মিস দিছে বলে, উনি প্রত্যেক বছর উনি যায়। এরকম কিছু নতুন আছে, আমাদের ব্যারিস্টার নাজির ভাই উনি বলছে যে ওনার কনফিডেন্স বেড়ে গেছে। উনি এইবার আপনার স্নোডন মাউন্টেনে গিয়েছিল, ওটা ক্লাইম্ব করে আসছে, কনফিডেন্স বাড়ছে। এখন বুঝা যাচ্ছে যেহেতু আপনি নাম নিচ্ছেন তো ডেফিনেটলি নাও দে ইমপ্রেশন আমি এখন পাবলিকলি অ্যানাউন্স করে ফেলছি আসতে হবে, নিজে বলছে আসবে। Okay, fair enough, no problem. Thank you for that. I hope they're listening and perhaps they will be getting in touch soon with the East London Mosque. Janab Asad Jaman, আপনি আপনার কাছে জানতে চাবো, what is your role in this event and how are you participating? Most of the staff and the volunteers are within part of my department basically. So it's behind the scene, the backroom staff, the support and the logistics and the administration side of things. So I'm making sure that people, those who are volunteer, are doing it, and those who aren't volunteering, but we need their support, are making sure that they are doing it as well. Fair enough. So it's difficult for you to participate then directly with the event perhaps, but you are managing and sorting out. Thank you very much. Now, Janab Habib Rahman, we have heard that you've mentioned in the previous segment that the event is taking place on Sunday, 9th of September
inshallah. If you can remind again, what time does the event start? So we are expecting all the participants to be at the park. So this is in Victoria Park in East London, to arrive by 10 o'clock. 10 o'clock. 10 okay. o'clock. I think there are some preliminary things that will happen before the start of the run, and I think, as mentioned earlier, that we will have people doing exercises and warming people Warming up, and there will be some advice given to them by medical staff as I'll well. come to the medical side. When you say it starts at 10 o'clock, where is the meeting point? So meeting point is Victoria Park itself. It's okay. So it's in the corner of the roundabout. People no address will be given to them when they get their introductory. There'll be volunteers there to And so- direct them. and Direct yes. them. Okay, fair enough. Like when we see whenever there's an Yeah. event there, Yeah. there is always people That's right. guiding So them. there will be volunteers there already, and people should arrive. They should try to arrive by 10 o'clock, so it gives them enough time. We're hoping that the run itself will start promptly. Okay. When you say promptly, one of the biggest issue within our community is the time management, and we never stick to our time, including weddings. We see all our wedding cards. It starts at 1 o'clock, never starts before 3. No, Alhamdulillah, when we say yeah. promptly, we're not talking about prompt 10 o'clock start of the run. We Okay. want people to arrive at 10 o'clock. So that the So it gives them enough time to prepare, so that by 11 o'clock, inshallah, we will start the actual run. so there won't be any delay. So you want people to be. That- Just to that's right. add, Habib, Alhamdulillah, this event, as I said, is professionally run. So I've participated many times. Alhamdulillah, it does, start on time. As Habib and Dilwar Bhai said, that you come 10 o'clock and we do warm up. I've taken warm up sessions myself. So by the time we start, it will be about say 10:15, latest 10:30. But Alhamdulillah, it does start on time. So I'd like to. But put also, that on it's record, not yeah. it's not an ad hoc event. It is very, very well organized, and people who are registered, they're all motivated. They're coming already for this event itself. And also another thing I would like to mention here is because when we say especially East London Mosque, and when the other scholars say promoting Islam or doing dawah, so one of the form of dawah is showing to the other community that Muslims are very prompt and on time, and when they promise something, they deliver it on time. Do you not think so? Of course, Absolutely. absolutely. I think that would give an indication not only to the wider community but to our own community of the importance of time. And that's why I think all of the participants are given very good briefing about it. On the day it's organized, the volunteers are there, and I think you mentioned earlier with the volunteers, there's a whole range of volunteers who are already drafted in, so they're at particular points with the water and ready to assist and so on, and making sure people are following the route they need to follow, and so on and so forth. Now, when you say there have been people, since this event has been running successfully over the last 6 years, so what sort of percentage would you put, what sort of number would you put in terms of the boys or younger generation in comparison to the elderly or senior citizens? It's a very good mix. I think the Lobby might have a bit more statistics, but I think we do have a good range from each of the age groups. And this is the thing that, everybody feels motivated, everybody encourage everybody to come and participate, because not only it's not just a competition, it's a fun event for a very good cause, gives an opportunity to meet a lot of people from other organizations as well. So when people are bringing their own participants for their charities, they also bring a good range of people who participate. না জনাব দেলোয়ার খান, আপনার কাছে আমার প্রশ্ন থাকবে, যেহেতু আমরা শুনেছি এখন বিভিন্ন ধরনের এজ গ্রুপ আছে এখানে, তো স্বাভাবিকভাবে মানুষের প্রশ্ন থাকতে পারে এখানে কি সিস্টাররা কি পার্টিসিপেট করতে পারছেন কিনা? আমরা অ্যালাউ করতেছি গার্লস ফ্রম দি 11 and under, তাদের বাবার সাথে আসতে পারবে, দে ক্যান কাম অ্যান্ড দে ক্যান পার্টিসিপেট। বাট যারা অ্যাডাল্ট মহিলা, তাদের আমরা যেহেতু আমাদের ইসলাম ধর্ম এটা অ্যালাউ করবে না যে পুরুষ মহিলা একসাথে রানিং করবে, ফ্রি মিক্সিং। দ্যাটস রাইট। সো অ্যাজ আ রেজাল্ট আমরা প্ল্যানিং করতেছি আমাদের সিস্টারদের জন্য আলাদা করে আমরা একটা করব। ওকে, ইকুয়াল ফ্যাসিলিটি। ইট কুড বি ইন ইনডোর ফ্যাসিলিটি, এরকম একটা যাতে মোটামুটি আমাদের ইসলামিক গাইডলাইন্সের মধ্যে করা যায়, এভাবে আমরা চিন্তা করতেছি কিভাবে করা যায়। আজকে আলাপ করে আসছি আসলে আমি। Okay, it's just because people ask sometimes that we get a lot of questions asked, and that's why we are certainly welcome to come and cheer us on. And a lot of our sisters, wives, daughters, they do come and cheer us on, and it's like a family event. So the sisters do play their part. A lot of them bring encouraging their the brothers. That's right. And আপনি যেভাবে বলেছেন, obviously looking into that and making equal facility ভবিষ্যতে কিভাবে within the Sharia that কিভাবে compliant issue ভাবে করা যায়. So I think we'll look into that more in detail maybe in the future. আরেকটা জিনিস জানার চেষ্টা করব আপনার কাছে, এখানে যেহেতু বলেছেন আপনি আগে মেনশন করেছেন মেডিক্সরা থাকবেন, প্রফেশনাল ডক্টরস এন্ড আদার্স উইল বি দেয়ার, তাদের ভূমিকা কি থাকবে? জি,
আমরা ট্রাই করি অ্যারেঞ্জ করার জন্য কিছু ভলান্টিয়ার ডক্টরস যারা আমাদের মসজিদে মুসল্লি আছেন তারা আসেন এবং তারা এই লোকদের একটা ভেরি বেসিক হেলথ চেক আপ করেন, যে বডি মাস ইন্ডেক্স এটা করে নাকি, আচ্ছা, আপনার যে ওয়েট এবং আপনার হাইট এগুলা ইজ ইট রিয়েলি হেলথি, এটা চেক আপ করেন, ব্লাড প্রেশার চেক করেন, এই ধরনের কিছু বেসিক চেক আপ হয়, এটা রানিং এর আগে করা হয়, like a quick MOT. Okay, I like the word quick MOT, fair enough. কিন্তু অনেক সময় আছে আমরা হয়তো ভাবছি আমাদের কিন্তু স্ট্যামিনা আছে বা we are very active, কিন্তু যখন দেখা যায় when we actually participate কিছুক্ষণ পরে I think we lose our breath. Now এরকম অবস্থায় if someone is taken into an emergency care, is there ambulances or other facilities available on spot there? আমাদের ফার্স্ট এইডার আছে, Okay. কোয়ালিফাইড ফার্স্ট এইডার আছে ওইখানে, আর অবভিয়াসলি দে আর স্ট্যান্ড বাই যদি কারো সিরিয়াস প্রবলেম হয়, এবং আমরা কিন্তু ফর্মে লেখা আছে, আচ্ছা, আবার কারো যদি কোনো ইলনেস থাকে আমাদেরকে আগে বলতে হবে, ডিক্লেয়ার করতে হ্যাঁ হবে। আগে ডিক্লেয়ার করতে হবে, ডিক্লেয়ার করলে আমরা উইল গিভ দেম দ্য রাইট অ্যাডভাইস হোয়াট টু ডু। এখানে আরেকটি সমস্যা হচ্ছে, তাহলে অনেক সময় আমরা কিন্তু পড়ি কিন্তু হয়তো ডিক্লেয়ার করি না, তাহলে আপনি স্ট্রংলি এটা এনকারেজ করছেন যাদের কোনো ধরনের হেলথ ইস্যু থাকে দে মাস্ট ডিক্লেয়ার ইন দ্য ফর্ম That's right. বিফোর দ্য পার্টিসিপেশন, ইজ দ্যাট কারেক্ট? দ্যাটস রাইট, ইয়েস। ওকে, নাও আরেকটি আমরা যখন শুনেছি যে বিভিন্ন ধরনের মানুষরা আসবেন, এখন যারা আসবেন একটু দূর থেকে, হয়তো সবাই তো ইস্ট লন্ডন থাকছেন না, কেউ হয়তো ইস্ট লন্ডনের বাইরে থাকছেন, কেউ হয়তো ওয়েস্ট লন্ডন থেকে আসতে পারেন, কেউ হয়তো ইভেন আউটসাইড লন্ডন, and তারা তো obviously they will be, not everyone perhaps will be coming by tube or train. যারা গাড়ি দিয়ে আসবেন, আমরা জানি এগুলা it's a very congested area, very limited space, তাদের জন্য আপনার কি পরামর্শ থাকবে? ইভেন দো সানডে আমরা জানি obviously it's allowed, কিন্তু তারপরেও তো পার্কিং তো availability-র একটা কনসার্ন আছে. What would your advice be to those people who are driving to the event? Well, if you're driving, you need to come even earlier. Yeah. Otherwise, আপনি গাড়ি পার্কিং জায়গা পাবেন না আগে। আর বেস্ট হয় যদি আপনার পরিচিত থাকে, আশেপাশে নেইবার একসাথে আসেন, come together. How about হয়তো একদম কাছে হয়তো নাও পাওয়া যেতে পারে, what about coming in early and perhaps parking slightly in a distance from where the event is? That's what I do every year. I come and then I kind of park, about 5 minutes walk. I park there because it gets too congested near the park. So I would advise people who are doing that, come early and park a bit further. But just to reassure people, it is a Sunday and that area does have lots of side streets. Although you might have to walk for 5 minutes or so, there are plenty of spaces where you can park. But when you say walking for 5 minutes, I'm surely that can constitute towards warm up. Even if they far, that would be useful for warm up because as it would well. be one of the useful methods. They park a little bit and then perhaps they're walking and perhaps the muscles and the body get used just to it. clarify, transport is not a problem, so I don't want. So public transport is encouraged. You can easily get from the underground, just take a bus. আর তারপর এখানে আপনাদের ভলান্টিয়াররা আছেন যারা they will make sure. Okay. Now জনাব আসাদ জামান, আপনার কাছে আমার প্রশ্ন থাকবে, আপনি যখন বলছেন আপনারা ইভেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেট করবেন, আপনারা মেক শিওর করবেন রান স্মুথলি। নাও এই যে রান যেটা হবে, মানে স্মুথলি যে রান করবেন, একটু আমাদেরকে আইডিয়া দেন, how will you ensure that the event will be not only successful but at the same time very compliant legally and at the same time ensuring that the public and the participants are both safe? What measurements are you taking? The routes are clearly marked and the directions are also pinpointed, and we have volunteers at each of the kilometer points. So will the participant be briefed before that? Yes, before the event? they'll be explained by the opening speech given by either Brother Habib or Brother Dilwar. And also when they register and they come and collect their T-shirts and the numbers, they're also given a brief on that as well, and that's why it's very important that they come on time, they don't miss that briefing session. Okay, so it's very important for everyone. I just want to add something. The way we make it legally, because the park has got a lot of restrictions as well, the local authority. So they actually gave us a list of things that we have to do to make sure the event is run smoothly and safely. Okay. So what we have done, we have hired a professional company. So they have taken the responsibility of all the logistics. So for example, if you gather 300, 400 people in one place, you have to get your own toilets, right? So we hired, we'll be hiring about 6 toilets for the participants. The portable ones. Yeah, portable ones. Yeah. Okay. So things like that. Even the what we're going to erect, the starting line, finishing line erection has to be done by a professional body, so that is health and safety compliant. প্রিয় দর্শক, আমরা কিন্তু এখানে একটি চমৎকার একটি ইনফরমেশন পেয়েছি যেটা professionally not only will be conducted but also maintaining the legal aspect of it and the social aspect of it. And আমাদেরকে এটা খেয়াল রাখতে হবে, as Muslim we should all be individually responsible. শুধু যারা অর্গানাইজেশনের দায়িত্বে আছেন তাদের উপরে যদি আমরা ছেড়ে দিই, that would not be fair. As Muslim we are all individually responsible. আমাদেরকে এটা এনশিওর করতে হবে যে আমরা রেসপন্সিবলি সব জিনিস
allocate করতে পারি এবং responsibly জিনিসটাকে handle করতে পারি. We have to also ensure we live in a country we abide by the law, so we have to also ensure it could be a fun activity as we have heard the guests have mentioned, but that doesn't mean that we trespass anything or we perhaps make anything that would create problem or create any issues for future. We also keep that in our mind, and we have heard that it's very carefully organized. সব দিকে কিন্তু ক্লিয়ারলি ডাইরেকশন দেওয়া আছে. আপনারা যদি কোনো ধরনের সমস্যায় থাকে, কোনো ধরনের যদি কোনো অসুবিধা থাকে, আপনারা you can ask for feedback, you can ask for help, and there are volunteers out there that will be able to guide you towards the right direction. Now, Janab Aruzmiya, have you checked the weather on that day? Alhamdulillah, you know, funny thing, every year is alhamdulillah a very nice day. I could remember. I can't remember the last time it rained. So I think it's predicted to be a nice weather, day. okay. But even if it's raining, it's really nice to run in the rain as well. Yeah, if it Allah does, fair enough. you know, Yeah. so I think weather shouldn't be an issue for anyone. And is there any fee for participating in this event? কিভাবে ফি হবে এটা? There's a £20 হলো registration fee মানে per person না per person. per person, okay. কিন্তু যারা অন্য চ্যারিটির জন্য রান করবেন জি, ওই চ্যারিটি তাদের জন্য এটা ম্যানেজ করবে আর কি। So for মানে example, অন্য চ্যারিটি যারা আছে that's তাদের right. সাথে, So okay. the charity, for example, if somebody is running from Muslim Aid, জি, the Muslim Aid, they probably they already paid us in bulk. I mean, for their 20 runners. আচ্ছা আচ্ছা, So they আচ্ছা। just make the contribution to Muslim Aid. That's what Okay. we do. Yeah, Point yeah. Friend, we took 20 and then we paid in bulk. So all those organizations that are participating তারা কিন্তু আপনাদেরকে একটি বাল্ক ফিস দিয়ে দিচ্ছে। Okay, for the Sunday weather forecast, বলে দিই আমি। লাইভ দেখছেন আপনি বসে? Okay. এটা হলো just it'll be partly sunny. Partisan, okay. Partly sunny. Again, it's prediction. And it's 22 degrees. Okay, so So that it's is perfect. Perfect weather Perfect for the weather. run. So there's no need to fear. Inshallah, no Alhamdulillah, need Muslim to are worry. digitally engaged. We can do live checking. and Not too events. hot, not too cold. That's right. Just It's a perfect That- weather, so yeah. let's enjoy, inshallah. That's very good. জনাব দেলোয়ার খান, আপনার কাছে আমার প্রশ্ন থাকবে, অনুষ্ঠানে যারা পার্টিসিপেট করেন, I'm sure there is winners, always there is winners, and I wouldn't use the word losers. Say everyone is a winner. I would rather use the Everybody's a word. winner. Now, তাদের জন্য কোনো ধরনের মোটিভেশন করার জন্য কোনো ধরনের প্রাইজ আছে বা কোনো ধরনের কোনো কিছু দেওয়া হচ্ছে কিনা? জি, যে আমাদের যে 6টা ক্যাটাগরি আছে, জি, প্রত্যেকটা ক্যাটাগরি একজন উইনার থাকবে। আচ্ছা, তো উইনারকে আমরা একটা ট্রফি দিব তাদেরকে রেকগনাইজ করার জন্য, এবং কিছু গিফট আছে এটার সাথে। আচ্ছা, মনে করেন আমরা অতীতে আমরা সাইকেল দিয়েছি, আচ্ছা। ইয়াঙ্গার গ্রুপ মানে বাইসাইকেল বাইসাইকেল দিয়েছি, আচ্ছা, কাউকে আইপ্যাড দিয়েছি, এরকম দিয়েছি। তো এবার একটু ডিফারেন্ট হইতে পারে, বাট there will be gifts, prizes for everybody, and everybody will get a gift, inshallah, and we'll show the medal that we're going to give to everyone. So everyone is a winner then? Everyone is a winner. And আরেকটা যেটা আমরা বলে থাকি যে you don't have to win the whole race, you can have a mini competition within your own group. Okay. রাইট? সো আপনারা মানে ফ্যামিলি, মনে করেন আমাদের ফ্যামিলি থেকে আমরা ঘোষণা দিচ্ছি যে আমরা যারা ফার্স্ট আসবো, ফ্রম দ্য অ্যাডাল্টস উইল গেট আ প্রাইজ, অ্যান্ড ফ্রম দ্য চিলড্রেন দে উইল গেট আ প্রাইজ। এরকম ইউ ক্যান মিনি কম্পিটিশন amongst your friends, you can have a mini competition. My target is to beat my good old friend Zakir Khan. Okay, so you've mentioned him live now. Yeah, so if he's watching, Yeah. he better get prepared. He'll stay away now. And you can also compete with yourself, and that is you beat your last year's time. Okay, Okay, so you can compete your own self. With and yourself, perhaps yeah, then so you have can some- get a tag. You get or a guide. So a you tag. know, Yeah. like last year, we can probably give you the information actually. We should have that. Your How time much from was last your year. time last year? So it's a target to beat that one. So that Okay. will be. And the thing that we see on here, is this a medal that will be given to everyone or to the winners? No, that's Every participant will get one every of these. participant who Every complete participant. who completes the 5 kilometers. run. Okay. So I'm going to Well, wear you my need to one, show if that's this all right. one. Which camera is it? Yeah, so there we go. This is- The camera can It see looks it like clearly. a gold medal. So every Alhamdulillah, it's really participant nice. will I get mean, I one. collect these, and alhamdulillah, every time it is really But you're already nice. wearing it before the event. There you go. You're already the winner, right. huh? Thank you. No problem. This is modeling. Thank and you, at everybody least. will get a T-shirt as well. So Okay. that's another thing. The T-shirt, is it the similar T-shirt that you're wearing at Yeah, the the moment? same one. This is the shirt. color for this Same, year. Same And shirt. the numbers will go behind the T-shirt. Is that correct? Yes. Behind Okay. And Janab Habibur Rahman, we're very short of our time. Why do you think these kind of events are very important for Muslim living in the West? Well, it's an engagement to the wider community and society. It's an engagement for the community itself. It's an opportunity to come together, and you're doing it for a very good cause. So, and also I think, this shows that, Muslims are not hidden away. They're not something different. They are actually part and parcel of the whole society, and these kind of events need to be done. And this really allows
the different institutions and the different communities to really come together and celebrate something for this wonderful cause. Okay, now জনাব দেলোয়ার খান এখানে কিন্তু আমরা দেখেছি কমিউনিটির বিভিন্ন মিডিয়াতে কিন্তু এটা ভালোভাবে ফলো করে প্রচার হয়েছে আমরা we have seen social media actively promoting this event and I've seen everyone those that follow the event closely have been promoting this event. Now mainstream mediaতে কোনো ধরনের মেনশন হয়েছে কিনা about this event? No, এটা আসলে আনফরচুনেটলি এখনো আমার মনে হয় মেবি বিগিনিংয়ে এটা মানে ভেরি লাইটলি টাচ হয়েছিল এরপরে আমরা এইভাবে এটা মেইন স্ট্রিম ইন্টারেস্ট নিয়ে আসতে পারি নাই বিকজ ইটস রিলেটিভলি এটা এখনো স্মল ইভেন্ট হ্যাঁ যদি আমরা এখানে থাউজেন্ডস অফ পিপল নিয়ে আসতে পারি তাহলে মেইন স্ট্রিম এটা পিক আপ করবে ইনশাল্লাহ এবং আমরা হয়তো আমরা আর একটা মোর ওপেন আপ করতে পারি আর কি আদার চ্যারিটিস টু কাম অন বোর্ড and the reason why I asked that is because we see in the mainstream media Muslim are being broadcast in a very negative way and they've got different sort of allegation and that's why I think perhaps such events may perhaps dispel certain myths that are prevalent within the wider society and do you not think such kind of event then perhaps a little bit change people's perception about Muslim and how Muslim integrate and participate in the community? Would you not think so? Yes, definitely. I think what we can do maybe we can also organize an interfaith run, right? Okay, interfaith run. Yeah, okay, interfaith run where Muslims, Christians, Jews, everybody comes together. Run for basically faith-based organizations, and we can maybe think about something. In that way, we can bring. At the moment, it's quite small, but inshallah, if everyone gives effort, then we can make it bigger and then latch on to that the marathon. If people are really good, they can go into the marathon. Participate. And the marathon company are looking into doing called a big half, which is a smaller version of the marathon, and trying to engage communities. Something I've been in discussion with them. So if alhamdulillah this is really successful and it gets big, we can latch on to that a big half and make it a mainstream event. Now, Janab Habibur Rahman, this event has been running for the last 6 years. It's in 7th year. Now, I just want to find out your understanding. Has the number increased since its inception? I think it's been fairly stable. I think it started out in a very big way. There's a lot of enthusiasm. The fact that it sustained itself and continued with the kind of high numbers in itself is a success. But our expectation was that we would like to grow it. There are some logistical issues. I mean, so when the first time the picture that you saw, we started it from the masjid and it was running along the streets and ended up at an end point. I think it was the park and so on. But there are quite a few legal and logistical problems with arranging it like that. I think when we can move to that kind of level, and this is the reason why we have to do it within the park and within the restrictions that they have. And that doesn't come without cost. So there are a lot of huge costs involved, and perhaps when in future getting permission and so on can be quite difficult. If I can add, I think the major barrier is a mental thing. Unfortunately, our community do not in a habit of running. I mean, running, etc., is a kind of, if you see, it's a white middle class thing. If you look at the marathon, majority of the runners are white middle class male, highly professional. So running, I mean, I've played football all my life. Habib Bey's played, Dilobay, Asad Bey, but running is something which doesn't come naturally to our community or communities. So this is something we are fighting hard to. I mean, it's going to take time and persuasion and effort. So alhamdulillah, as Habib Bey said, the fact that we've at a stable level, that is a good sign, but we need to raise the numbers. So that is the aim, I think, every year. Okay, thank you very much. Time is very, very limited now. Janab Deloar Khan, আপনার কাছে আমি শেষ করব just in 30 seconds in short আপনি যদি একটু বিস্তারিত বলেন যারা পার্টিসিপেট করছেন না বা যারা পার্টিসিপেট ডিউ টু মেডিকেল হেল্প করতে পারবেন না তারা কি ইভেন্টে একদমই যুক্ত হতে পারবেন না? Right, okay. That's very good question. আসলে one of the main objectives of the run is to raise funds. So আপনি যদি পার্টিসিপেট না করতে পারেন আপনি আপনার কোনো ফ্রেন্ড বা কলিগ কাউকে স্পন্সর করেন। আপনি যদি 5 কিলোমিটার কমপ্লিট করেন আপনাকে আমি 50 পাউন্ড দিব, রাইট? বা আপনার চ্যারিটির জন্য যে চ্যারিটির জন্য রান করতেছেন তাকে 50, দিস ইজ হাউ দে রান, মানে রেজ দ্য মানি। তো বেসিক্যালি এইটাই তো স্পন্সর করার জন্য কাউকে বা মসজিদে একটা ডোনেশন করলেন যে আপনারা রান করতেছেন, এটা
টু অ্যাপ্রিসিয়েট দিস আমি 50 পাউন্ড ডোনেশন করলাম এইভাবে আর কি। বাট আরেকটা জিনিস বলতে চাই যে রানিংয়ে শুধু ফিজিক্যাল বেনিফিট এটা না, আপনার মেন্টাল বেনিফিট আছে, স্পিরিচুয়াল বেনিফিট আছে, রাইট? মেন্টাল বেনিফিট যখন আমাদের ফিজিক্যালি আমরা ফিট থাকি তখন আমাদের মেন্টালি আমরা উই অলসো ফিল গুড অ্যাজ ওয়েল। And that is a relationship in spirituality as well. That's right, and we are running for a good cause, so that's how the spiritual connection comes in. So এটা তিনটা, we are killing 3 birds with one stone. Thank you. Killing 3 birds with One. one stone. Okay, thank you very much for clarifying that. Janab Asad Jaman, your final take on it in 30 seconds. How would you encourage your family, friends and colleagues? MashaAllah, regardless of whether you are running or not, participate by donating to your chosen charity or your friend's chosen charity. Inshallah, you'll get barakah in this world and hereafter, inshallah. Janab Aruzmia, your final take to your friends and family and colleagues, those who are watching you now. You've already mentioned one name. What would your message be out to them? What I said, please come down on Sunday and support this great initiative. Alhamdulillah, as Asad Bhai said, not only are you keeping fit, etc., but you're raising money for, alhamdulillah, very good causes. So I would expect people to come Sunday and see you Sunday, inshallah. Inshallah. And finally, Janab Habibur Rahman, as you are the chairman of the East London Mosque, how would you encourage the congregation and the community within the East London and perhaps the wider community? Well, in 30 seconds. First of all, congratulations to everybody who's registered, and those who haven't, they should now register. And Which website they need to look This into? is the www.muslimcharityround.co.uk. But if they go to East London Mosque that's website, right, they can also get Get the link from there. Everybody should feel they're a part of this, and in one way or another, they should link up with this. And even if that means just coming on the day and supporting everybody, I would like them to do that, inshallah. And what about East London Mosque website? If they can get into East London Mosque website, can they There get is a into link from that as well, and they can do that, inshallah. Shankar Dhanabad. Thank you very much to all of you that have participated today, and we really appreciate your time. And inshallah, we'll see, and you will see me hopefully, inshallah, there. We'll then discuss it more in details. And thank you very much to all of you for participating in tonight's event. প্রিয় দর্শক, অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে আমরা চলে এসেছি। আমরা শুনেছি যে ইভেন্টটি হচ্ছে সানডে, which is 9th of September 2018, এবং অনুষ্ঠানে আমরা শুনেছি যে 10টার সময় অনুরোধ করা হচ্ছে সবাইকে আসার জন্য, and around 10:30 warm up session will be starting, এবং এখানে আমরা শুনেছি যে প্রম্পটলি কিন্তু অনুষ্ঠানটি শুরু হবে। আপনারা প্লিজ চেষ্টা করবেন কোনো ধরনের ডিলে না করার এবং টাইম মতো যেভাবে আমরা আসতে পারি, এবং দিস ক্যান বি অ্যান এক্সাম্পল টু দি ওয়াইডার সোসাইটি হু বি দেয়ার পারহ্যাপস লুকিং এট আস দ্যাট মুসলিম when they promise something they can deliver it on time. As we have heard here from our guests, এটা হচ্ছে একটি family sort of event where people who might not necessarily all of them can participate, but surely they can promote, they can motivate, they can encourage those who are participating in this such sort of event. এবং যারা আপনারা পার্টিসিপেট করছেন, আপনারা প্লিজ খেয়াল রাখবেন যে দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়, যে ডাইরেকশন দেওয়া হয়, যে আপনাকে ব্রিফিং দেওয়া হয়, প্লিজ মেক শিওর দ্যাট all of you should follow those sort of briefing to ensure no sort of complexity or no sort of issues should be raised for such kind of event. And as Muslim, we should be able to show the wider community that when we host event, we can inshallah successfully deliver the event. And last, it's Sunday, 9th of September, 10 o'clock. If there is any more information you're looking for, visit the East London Mosque website or Muslim Charity Run website, and the details will be there, inshallah. Looking forward to seeing you all there. Until we meet next time, subhanakallahumma wa hamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.